En medio de un lago salado, sobre islets, inestables, y rodeados de uno de los, surge uno de los imperios, más temidos de Mesoamérica. Tenochtitlan no nació como capital de un poder indiscutible. Nació como refugio, como último recurso, como una apuesta desesperada de un pueblo migrante que durante generaciones fue visto como extranjero, como intruso, como amenaza menor. Los mexicas llegaron al Valle de México, sin prestigio, sin tierras fértiles, y sin alianzas sólidas. No eran herederos de una gran tradición urbana como los toltecas. No eran una potencia consolidada como Azcapotzalco. Eran recién legados que pedían permiso para asentarse, que ofrecían servicios militares. A cambio de sobrevivir. Durante años, fueron tributarios subordinados utilizados como fuerza de choque en guerras ajenas. Pero en esa posición subordinada aprendieron algo fundamental. El poder en el Valle de México no se heredaba, se imponía. La guerra no era un episodio excepcional. Era el lenguaje político dominante. Cada sado, cada alt petal mantenía ejercicios entrenados, alianzas frágiles y rencores latentes. El equilibrio era inestable. Se pagaba tributo, mañana se exigía letters. Hoy se lloraba lealtad, mañana se traicionaba. En ese entorno, sobrevivía requiría algo MSQ, requiría estrategia. Los mexicas observaron. Aprendieron las tácticas de sus señores, tepanicas. Entendieron la importancia del tributo como motor económico. Comprendieron el valor simbólico del prisionero capturado en combate. Achich descubrieron que la guerra no solo expandía territorios, expandía prestigio, legitimidad y miedo. Mientras su ciudad crecía sobre el agua, conectada por calzadas y protegida por el lago, su mentalidad se transformaba. Tenochtitlan dio de verse como refugio y comenzó a concebirse como centro. El dios Huitzilopochtli no era solo deidad, Tulur. Era mandato político. Su mensaje era claro, el pueblo elegido debía imponerse. La expansión no era ambición, era destino. En una región donde la memoria histórica legitimaba el poder, los mexicas comprendieron otra verdad decisiva. Quien controla la narrativa, controla la ata. Bio líderes visionarios comenzaron a reconstruir su pasado. Reinterpretar su migración como peregrinación sagrada. Presentaron su llegada al lago como complemento de una profesionalidades. La señal del águila sobre el nopal no era casualidad, era legitimación divina. Pero la fe, por sola no, construye imperios. Lo que realmente transformó a los mexicas fue su decisión de convertir la guerra en estructura permanente. Desde temprana edad, los jóvenes eran preparados para el combate. La disciplina militar no era opcional. Era obligación cívica. Capturar enemigos vivos en batalla otorgaba ascenso social. El prestigio personal se medía en prisioneros. La jerarquía política se fortalecía con victorias. El gobernante, el Tlatoani, no era únicamente líder administrativo, que era comandante, supremo estratega, símbolo viviente del éxodo militar. En ese sistema, cada campaña tenía multiples dimensiones. Económica, porque aseguraba tributos. Religiosa, porque proveía cautivos para los rituales. Política,
pork demostraba superioridad. Psicológica, pork sembraba temor. La guerra dejó de ser. Reacción. Se convirtió en herramienta planificada. Y aquí surge la pregunta que define toda esta historia. ¿Fue la guerra consecuencia de la expansión Mexica? ¿O fue la expansión consecuencia de su obsesión por la guerra? Cuando observemos el crecimiento acelerado de Tenochtitlan en el siglo XV, la respuesta parece inclinarse hacia lo segundo. La ciudad no solo buscaba defenders, buscaba proyectores, solo respondía a amenazas las anticipaba. Cada victoria aumentaba su radio de influencia. Cada enemigo derrotado reforzaba su reputación. El miedo se convirtió en diplomacia. En el Valle de México comenzó a circular una nueva realidad. Enfrentarse a los mexicas implicaba asumir un riesgo creciente. Su ejército era disciplinado. Su liderazgo audaz. Su convicción realiziosa. Inquebrantable. La sobre el lago ya no era vista como enclave precario, sino como potencia emergente. Sin embargo, este ascenso no fue inmediato ni sencillo. Fue resultado de decisiones calculadas, alianzas oportunas, y momentos de ruptura que cambiarían el equilibrio regional para siempre. La guerra fue el instrumento, pero también el laboratorio donde los mexicas perfeccionaron su identidad política. Lo que comenzó como supervivencia evoluciona en ambición estructurada. Tenochtitlan no se expandió por accidente. Se expandió por entendió que en el mundo mesoamericano del siglo XV la neutralidad era vulnerability. La fuerza era respeto. Y el respeto garantizaba tributo, estabilidad, y prestigio. Así, sobre las aguas del lago Texcoco, se estaba gestando algo más que una ciudad poderosa. Se estaba formando una maquinaria imperial que energía provenia del conflicto permanente. Una maquinaria que demostraría que la guerra en menos mexicas no era caos. Era arquitectura del poder. Antes de convertirse en senores del Valle de México, los mexicas conocieron la humiliación. Durante décadas fueron vasallos de una potencia consolidada. Azcapotzalco, el señorío tepaneca, dominaba la región mediante tributos, alianzas estratégicas, y una red de intimidación cuidadosamente tallada. Tenochtitlan no era en el centro del poder. Era una pieza más en el tablero. Los mexicas pagaban tributo con base en nombre de otros, y obedecían decisiones ajenas. Pero en esa subordinación, adquirieron algo más valioso que autonomía inmediata. Adquirieron experiencia, adquirieron experiencia. Deres, aprendieron la logística de movilizar guerreros, la importancia de las rutas comerciales, el peso político de una victoria, y el costo devastador de una derrota. Azcapotzalco les enseñó, sin proponérselo, cómo funciona un imperio. El Valle de México era un mosaico de alto pedal, ciudad con identidad propia. Orgullosos de su lineage, y profundamente celosos de su autonomía letters. Texcoco, Tlacopan, Calco, Exocamilco, cada una con historia, elites gobernantes. Y ambitions, las alianzas eran pragmáticas, no sentimentals. Hoy se unían contra un enemigo común. Mañana podían enfrentarse entre sí. En ese contexto, la debilidad no era una opción prolongada. Un señorío que no podía defenderse
O proyector fuerzas, se conversa en tributario. Y el tributo no era solo una carga económica, era una señal pública de inferioridad. Los mexicas comprendieron rápidamente que si querían sobrevivir, debían transformarse internamente. La militarización no fue improvisada. Se institució. Los jóvenes eran enviados al Telpochcali, donde se formaban como guerreros disciplinados, preparados para obedecer órdenes y soportar campagas prolongadas. Los hijos de la nobleza asistían al Comicac, donde además de entrenamiento militar, recibían instrucción religiosa y política. La guerra no era una ocupación temporal. Era el núcleo de la estructura social. El ascenso social estaba ligado al campo de batalla. Un guerrero que capturaba prisioneros aumentaba su prestigio. Podía acceder a órdenes militares, portar insignias distintivas, ganar privilegios. El marido en combate se convertía en capital político. Así, la ambición individual alimentaba la maquinaria colectiva. Pero había otra dimensión más profunda, la religiosa. La cosmovisión mexica sostenía que el universo estaba en equilibrio precario. El sol necesitaba alimento para continuar. Su recorrido diario. Ese alimento era sangre humana. Sin sacrificio, el orden cósmico colapsario. War por tanto, no era simplemente conquista territorial. Era responsabilidad sagrada. Esta creencia no era un detalle simbólico. Era motor ideológico. Justificaba campagas, legitimaba capturas y convertía cada conflicto en acto ritual. La expansión no solo enriquecía a Tenochtitlan, mantenía el universo en movimiento. En paralelo, la geografía reforzaba la necesidad de fortaleza. El lago Texcoco ofrecía protección natural, pero también las calzadas que conectaban la ciudad podían convertirse en vulnerables si eran tomadas por enemigos. Que suministro dependía de redes agrícolas como las chinampas, extraordinary MTDs pero limitadas en extensión. Para sostener una población creciente, era indispensable asegurar rutas comerciales y zonas tributarias fértiles. La autosuficiencia absoluta era imposible. La expansión no era capricho expansionista. Era solución estructural a un desafío demográfico y económico. Además, el prestigio tenía un valor estratégico. En un sistema donde la percepción influye en la estabilidad, proyectar fuerza disuadia rebeliones y atrae alianzas. Un señorío temido tenía margen de maniobra diplomática que no percibido como débil. Mientras tanto, Azcapotzalco mostraba senos de tensión interna. El poder técnico dependía, en gran medida de su líder. Tessamac un gobernante hábil que supo mantener equilibrio entre sometimiento y concesión. Para los sistemas demasiado centralizados, suelen volverse frágiles cuando cambia el liderazgo. Los mexicas observaban con atención. Habían pasado de ser migrantes marginados a fuerza militar confiable. Tenochtitlan crechalatours. Su organización interna se fortalecía. Su identidad colectiva se consolidaba alrededor de la deber sagrado. Ya no eran simples auxiliares. Eran actores con capacidad propia. Sin embargo, en estaban atados a una jerarquía superior. El resentimiento no era explosivo, pero era constante. Cada tributo pagado
recordaba la subordinación. Cada campaga luchada boyo ordines, aginas reforzaba, una pregunta silenciosa, por chono nosotras, las condiciones estaban maduras, en entorno competitivo, una estructura militora salida, una ideología legitimadora y una potencia dominante que comenzaba a mostrar fisuras. La guerra había sido escuela. Ahora estaba a punto de convertirse en herramienta emancipadora, lo que los mexicas habían aprendido como subordinados pronto sería aplicado con ambición propia. Y cuando llegara el momento de elegir entre obedecor a desafiar, ya no serían los recién llegados buscando refugio. Serían una sociedad preparada para convertir el conflicto en destino. El momento decisivo no llegó con una proclamación solemne ni con una declaración formal de independencia. Llegó envuelto en intrigas, sospechas y una muerte, que cambió el equilibrio del Valle de México. Cuando Tezasamak, el poderoso, Sinar Díaz, Copatzalco, murió, la estabilidad que había mantenido durante décadas comenzó a resquebrajarse. Su secesión no fue pacífica. El nuevo liderazgo tepanica, encabezado por Moxtla, alteró alianzas, desplazó apoyos y encendió resentimientos. Tenochtitlan dejó de ser aliada útil para convertirse en amenaza potential. El Tlatoani Mexica Chimalpopoca murió en circunstancias oscuras, lacunas, versiones, apontane asesinado, tras a suicidio forzado tras tensions con Azcapotzalco. Ems a la de los details, el mensaje fue claro, la relación de subordinación había legado a un punto crítico. Los mexicas entenderían que seguir obedeciendo no garantizaría seguridad, mencer como tributarios significaba aceptar vulnerabilidad permanente. Fue entonces cuando emergió una figura clave, its codo, su ascenso al poder no fue casualidad. Representaba una generación que ya no concebía a Tenochtitlan como enclave dependiente, sino como centro con derecho a liderar. Junto a él acúa un personaje igualmente decisivo, Tlacalel, consejero y arquitecto ideológico. Si its cotel encarnaba la acción militar, Talel aportaba visión estratégica. La decisión que tomaron fue audaz, romper con Azcapotzalco. No se trataba solo de rebelos. Era necesario construir una alternativa viable. En el complejo tablero político del Valle, ningún señorío podía imponerse en solitario, sin arriesgar destrucción. Por ello, la estrategia Mexica combinó guerra y diplomacia con precisión calculada. Texcoco, antiguo aliado, y también víctima de presiones tepánicas, se convirtió en socio estratégico. Bajo el liderazgo de Nezahualcóyotl, Texcoco buscaba recuperar su posición perdida. La convergencia de intereses fue evidente. A los se sumó Tlacopan, que optó por alinearse con la coalición emergente. Así la Triple Alianza. Tito, no fue un pacto simbólico, fue una redefinición del poder regional. Cada miembro aportaba recursos militares y legitimidad política. Pero Tenochtitlan asumió un rol central en la ejecución bélica. La campaña contra Azcapotzalco fue intensa. No era solo una guerra territorial. Era un enfrentamiento por el derecho a dominar la red de tributos que sostenía el sistema económico del Valle.
la caída de Azcapotzalco. Marco el primer, gran punto de inflexión en la historia Mexica. El antiguo señorío hegemónico feuderatado. Sus estructuras de control desmanteladas y su red tributaria redistribuida entre los vencedores. Lo que antes fluya hacia los tepanicas, ahora comenzaba a dirigirse hacia Tenochtitlan y sus aliados, pero la victoria no fue únicamente material, fue psicológica. El mensaje enviado al resto del valle fue contundente. Los mexicas no eran ya auxiliares, subordinados, eran fuerzas, capaz de derribar al poder dominante. Esa reputación transformó la percepción regional. La guerra que antes había sido instrumento de supervivencia se convirtió ahora en mecanismo de expansión planificada. En este momento crucial tuvo el impulso otra decisión trascendental. Reconfigurar la memoria colectiva. Se promovió una narrativa que exaltaba el destino imperial Mexica. Se reforzó la idea de que su pueblo había sido electo para gobernar. La victoria sobre Azcapotzalco no era simple cambio político. Era complemento demandado divino. La ideología y la estrategia militar comenzaron a avanzar en paralelo con la Triple Alianza. Consolida la expansión, dejó de ser reacción, y se convirtió en proyecto estructurado. Las campañas posteriores no se dirigieron únicamente contra enemigos, sino hacia regiones estratégicas con potencial tributario. Cada conquista ampliaba el alcance económico y fortalecía la autoridad del tuani. Sin embargo, la alianza también implicaba equilibrio delicado. Texcoco posee prestigio cultural y tradición intelectual. Tlacopan aportaba legitimidad regional. Tenochtitlan debía demostrar liderazgo sin romper la cohesión inter del pacto. A solución fue clara, asumía la vanguardia militar. Las decisiones tomadas en este periodo definieron el carácter del poder Mexica. Optaron por un modelo indirecto de dominación no anular, por completo a los vencidos, sino integrarlos como tributarios. Esto permitía expansión rápida sin necesidad de ocupación permanente masiva. Era eficiente pero sembraba dependencia constante del flujo tributario. La ruptura con Azcapotzalco fue QNEP, episodio bélico. Fue el instante en que los mexicas dejaron de adaptarse al sistema existente y comenzaron a moldarlo. La guerra ya no era aprendizaje ni resistencia. A proyecto imperial en marca. Con la Triple Alianza consolidada y Azcapotzalco reducida a recuerdo, Tenochtitlan entró en una nueva fase. La guerra dejó de ser ruptura y se convirtió en rutina estratégica. El imperio no se proclamó en un acto ceremonial. Se construyó campaña tras campaña, valle tras valle, costa tras costa. El liderazgo Mexica comprendió algo fundamental. Para sostener el poderío adquirido, no bastaba con una victoria espectacular. Era necesario demostrar superioridad de forma constante. La expansión debía ser visible, repetida, innegable. Las primeras campañas tras la caída tepaneca se dirigieron hacia regiones cercanas que dudaban del nuevo equilibrio. Quelco, una potencia agrícola del sur del lago, resistió durante años. Su posición estratégica y su capacidad productiva la conversión en pieza clave.
La guerra contra calco, no fue rápida. Fue prolongada y costosa. Pero su cemento envió un mensaje claro. La resistencia aislada seria. Castigada con persistencia. Implacable. A partir de ese momento, la maquinaria militar Mexica operó con precisión creciente. Las expediciones avanzaron hacia rica en algodón, hacia la región totonaca, en la costa del Golfo hacia Oaxaca y el Soconusco. Zonas estratégicas por sus rutas comerciales, y productos exóticos como el cacao, y las plumas preciosas. Cada conquista ampliaba la red tributaria, y aquí radica la clave del modelo Mexica. No buscaban necesariamente ocupa cada territorio con colonos ni reemplazar a las élites locales. Exigían tributo, regular obediencia política, y cooperación militar cuando fuera necesario. A cambio permisión cierto grado de autonomía interna. Era un sistema eficiente. Dominación indirecta que maximizaba recursos sin dispersar excesivamente fuerzas. Pero esa eficiencia tenía un componente esencial, el terra simbólico. Las campagas no solo buscaban recursos, buscaban reputación. Los guerreros mexicas capturaban prisioneros, que eran lavados a Tenochtitlan para ceremonias públicas. Los sacrificios en el templo mayor no eran actos ocultos, eran demostraciones visibles de poder. Cada inmolado reforzaba la idea de que el destino del vencido estaba en manos del vencedor. La arquitectura misma se convirtió en mensaje político. El templo mayor crecía en dimensiones conforme aumentaban las victorias. Cada ampliación era una declaración el poder Mexica se expandía porque los dioses lo respaldaban. En este contexto surgieron también las llamadas guerras, cuaras floridas. Conflictos pactados, principalmente con Tlaxcala, y otros escenarios independientes. Aunque tenían dimensión ritual, capturar prisioneros para sacrificio, también cumplían función estratégica. Mantenían entrenado al ejército, reforzaban la cultura, y ejercían presión constante sobre rivals que se negaban a integrarse al sistema tributario. La guerra se convirtió en ciclo permanente. El Tlatoani encarnaba ese ciclo. No era un gobernante, ni debía demostrar capacidad militar. Moctezuma y la camina, por ejemplo, expandió considerablemente el alcance del dominio Mexica. Bajo su mandato, la frontera imperial se extendió a la del Valle, consolidando rutas comerciales vitales. El prestigio personal del gobernante dependía de la gona. Con sin victorias arriesgaba cuestionamientos internos. La nobleza militar esperaba campañas que generaran oportunidades de ascenso y botín. Así la expansión no solo respondía a necesidades económicas externas, sino también a dinámicas políticas internas. Sin embargo, cada nueva región sometida implicaba desafíos logísticos, a mayor distancia, mayor dificultad para asegurar complemento tributario, para mantener control, se recurría a guarniciones estratégicas y a intervenciones rápidas ante cualquier indicio de rebelión. La rapidez en la respuesta era esencial. Permitir que en territorio desobediente se fortaleciera podía desencadenar efecto dominó. El equilibrio entre intimidación y pragmatismo definía la política imperial. En algunos casos, se imponían gobernantes favorables a Tenochtitlan.
en otros se mantenían las élites locales bajo vigilancia. Pero el tributo jamás era negociable. El sistema generó prosperidad, visible en la capital. Mercados vibrantes como el de Tlatelolco exhibían productos provenientes de regiones lejanas, algodón, fino, jade, cacao, oro trabajado. La abundancia reforzaba la percepción de éxito imperial. Tenochtitlan se convertía en centro económico y ceremonial de Mesoamérica. Sin embargo, bajo esa prosperidad laxa una realidad menos evidente. La expansión debía continuar para sostener el flujo constante de recursos y prestigio. Detenerse implicaba estancamiento. Y el estancamiento, en entorno competitivo, podía ser interpretado como debilidad. Así, la maquinaria imperial Mexica alcanzó su punto máximo de eficiencia. Campagas organizadas, sistema tributario, consolidado, legitimidad religiosa reforzada, y liderazgo militar, incuestionable, la guerra ya no era herramienta ocasional. Era estructura permanente del Estado. Y mientras el imperio brillaba en su apogeos, acumulaba silenciosamente algo tan poderoso como el tributo. Resentimiento. El esplendor de Tenochtitlan en el siglo XV no fue casual. Fue el resultado directo de una red tributaria que se extendía por cientos de kilómetros desde las costas cálidas del Golfo hasta las tierras montañosas del sur. Pueblos en arroz viaban, regularmentos de cacao, algodón, mantas finas, obsidiana, plumas de quetzal. Metals preciosos, y alimentos. Todo fluya hacia el corazón del lago. La guerra había construido un sistema económico extraordinariamente eficaz. Los mercados de la capital reflejaban esa abundancia. En Tlatelolco se podían encontrar productos exóticos que no crecían en el Valle de México. Comerciantes especializados, las poctecas, viajaban largas distancias, protegidos por el prestigio imperial. La ciudad se transformó en centro comercial y político de una escala sin precedentes en la región. Pero esa prosperidad tenía un costo que no siempre era visible desde las casadas de piedra ni desde las terrazas del templo mayor. Para los pueblos sometidos, el tributo no era símbolo de integración. Era recordatorio constante de subordinación. Las cuotas podían ser exigentes. En algunos casos incluían productos difíciles de obtener o cantidades que presionaban severamente local. La negativa o el retraso en el pago no eran opciones toleradas. La respuesta Mexica ante la desobediencia era rápida y ejemplar. Las rebeliones existieron. No fueron permanentes ni masivas, pero sí recurrentes. Regiones, como la Huasteca, o áreas del sur intentaron desafiar el dominio imperial en distintos momentos. Cada intento era reprimido con campañas que buscaban no solo restaurar el tributo, sino reafirmar el miedo. La lógica era clara. Permitir que una rebelión prosperara enviaría señal de debilidad a toda la red, que, modelo, Mexica dependía de la percepción de invencibilidad. Sin embargo, esa percepción exigía expansión continua. El sistema tributario funcionaba mejor cuando incorporaba nuevos territorios que compensarían pérdidas. Financiaron campañas y sostuvieron la creciente complejidad urbana de Tenochtitlan. Una estructura que necesitaba
Mum necessitaba. Movimento constante para no fracciars. A nivel interno, la riqueza fortaleza, a la nobleza militar. Las ordines guerreras adquirian, prestigio. El Tlatoani consolidaba, su autoridad mediante victorias. Pero esa misma dinámica generaba, prisión, la élite, esperaba nuevas conquistas, nuevas oportunidades de ascenso y batin. La guerra alimentaba al Estado, y el Estado alimentaba la expectativa de guerra. Era un círculo poderoso, delicado. Además, la dominación indirecta, aunque eficiente, implicaba riesgos estructurales. Al no reemplazar completamente a las élites locales, el imperio dependía de la lealtad, o al menos de la conveniencia, de gobernantes subordinados. Si surgía una alternativa, atractiva o una oportunidad para libres. El resentimiento acumulado podía transformarse en acción. Conforme el dominio Mexica se extendía, también se ampliaba la diversidad cultural y política bajo su control. No to-dos. Los pueblos comparten la misma cosmovisión ni aceptaban con entusiasmo la centralidad de Huitzilopochtli. Para muchos, el sacrificio ritual de sus propios miembros no era acto sagrado, sino humiliación pública. El resentimiento no siempre era visible, pero estaba presente. En el plano geopolítico, algunos señoríos permanecieron independientes. Tlaxcala, por ejemplo, resistió durante décadas, rodeada por territorio Mexica pero nunca sometida. Las guerras floridas mantenían el enfrentamiento activo, pero también conservaban una frontera de tensión permanente. Esa tensión representaba una anomalía en el proyecto imperial, un espacio donde la autoridad Mexica no era absoluta. La paradoja era evidente. El imperio era fuerte porque expandía y exigía tributo, pero esa misma exigencia generaba enemigos potentiales en cada rincón sometido. El poder que intimidaba también sembraba deseo de liberación. Tenochtitlan brillaba como metrópoli, majestuosa, templos monumentales, mercados, orden urbano impresionante. Desde dentro, el sistema parecía sólido, incluso inevitable. Desde fuera, para muchos pueblos tributarios, era una carga que se soportaba mientras no hubiera alternativa viable. Y allí residía la fragilidad. La guerra había creado riqueza, prestigio y hegemonias. Pero también había traído una red de obligaciones forzadas que dependían del temor constante. Si en algún momento temor se debilitaba, si surgía un actor capaz de desafiar la autoridad Mexica ofreciendo alianza o venganza, el equilibrio podía romperse con rapidez inesperada. El imperio alcanzó su máxima expresión bio gobernantes que comprendían el delicado balance entre fuerza y administración. Sin embargo, cuanto Msquioto se eleva una estructura basada en expansión continua, depende de su capacidad para sostenerla. Guerra de las Mexicas el dominio del centro de Mesoamérica. Pero también, dajo sembrades las condiciones que, tarde o temprano, pondrían a prueba las salidas dominio. Cuando Moctezuma tu ascendió al poder, a inicios del siglo XVI, el imperio Mexica parecía inconmovible. Tenochtitlan era una de las ciudades
MS impresionantes del mundo, conocido, en su tiempo, ordenada. Rica, disciplinada, centro de una red tributaria que se extendía por vastas regiones de Mesoamérica. La maquinaria construida durante generaciones funcionaba con precisión. Pero, bajo esa imagen de salidas, el sistema dependía de un equilibrio extremadamente frágil, que había demostrado ser eficaz, había demostrado ser eficaz, expansión militar, dominación indirecta, tributo constante, y legitimación religiosa. Sin embargo, cada elemento que había fortalecido el imperio también contenía una vulnerabilidad potencial. La expansión permanente había creado enemigos numerosos. El tributo constante había alimentado resentimientos profundos. El uso del terra, ritual como herramienta política, había consolidado reputación. Pero también hoy, cuando los españoles llegaron en 1519, no desembarcaron en un vacío político. Entraron en un escenario complejo, lleno de tensiones acumuladas. Hernán Cortés no derrotó al Imperio Mexica, únicamente con armas europeas o caballos desconocidos. Supo identificar el punto más delicado del sistema, el resentimiento de los pueblos sometidos. Se presentó no solo como invasor, sino como aliado potencial. Scenarios como Tlaxcala, enemigos históricos de Tenochtitlan, vieron en los recién llegados una oportunidad estratégica. No era admiración por los europeos, era cálculo político. Por primera vez en décadas, surgía una fuerza capaz de desafiar directamente la hegemonía mexica. El imperio que había crecido, medianzas estratégicas ahora enfrentaba una alianza en su contra. El modelo de dominación indirecta tan eficaz en la expansión se volvió en parte su debilidad. Muchos pueblos tributarios no tenían incentivos emocionales para defender Tenochtitlan. Su relación con el centro era de obligación, no de lealtad. Cuando la autoridad Mexica mostró señales de incertidumbre frente a la amenaza extranjera, el miedo dejó de ser como cuando el miedo se debilita, el equilibrio cambia, que había sido instrumento de construcción imperial, se convirtió en escenario de desgaste. La resistencia Mexica fue feroz. La llamada Noche Triste demostró que el imperio tenía capacidad militar formidable. Pero la combinación de alianzas indígenas anti-mexicas, enfermedades devastadoras como la viruela y el asedio prolongado terminó por inclinar la balanza en Tenochtitlan KO. No KO únicamente por la tecnología europea. KO por el sistema construido sobre expansión constante y tributo forzado no logró generar cohesión suficiente ante una amenaza externa extraordinaria. La guerra que había unificado al imperio en torno a la conquista no pudo sostenerlo frente a una coalición diversa decidida a derribarlo. Sin embargo, reducir la historia mexica a su derrota sería simplificar Carla injustamente. La expansión militar transformó profundamente el mapa político de Mesoamérica. Consolidó redes comerciales extensas. Impulsó innovaciones organizativas y convirtió a Tenochtitlan en centro cultural y económico de enorme sofisticación. El modelo Mexica mostró que la guerra
Podía ser no solo destrucción, sino también herramienta de administración compleja. Y construcción estatal. Pero, también, dio una lección contundente, un poder basado en la expansión constante, necesita perpetuar el movimiento. Si se detiene, se tensiona. Enfrenta una crisis inesperada, depende de la lealtad que haya cultivado. En el caso Mexica, la lealtad era desigual. La gerencia de su modelo no desapareció con la caída de la ciudad. Muchos mecanismos administrativos y redes tributarias fueron adaptados por el nuevo orden colonial. La centralización política en el Valle de México continuó bajo otra autoridad. La lógica de concentrar poder en un núcleo dominante persistió. La guerra, por tanto, no solo definió el ascenso Mexica, definió la configuración posterior de la región. Hoy al observar el águila sobre el nopal en el centro de la bandera mexicana, recordemos la fundación mítica de Tenochtitlan, pero detrás de símbolo hay una historia más compleja, la de un pueblo que convirtió la guerra en arquitectura del poder que construyó uno de los imperios más impresionantes de su tiempo, y que al hacerlo sembró tanto su grandeza como su vulnerabilidad. El papel de la guerra en la expansión del poder Mexica no fue circunstancial, fue el HQ sostuvo su asozo. Asoa es su esencio. Y, finalmente, el espejo que reveló los límites de su propio modelo.